law and regulations. Okay. So, and in seminar, each one the topic covered. So the majority of them, obviously, as we are focusing more onto the immigrant community or the people who are in different status, trying to reach to that permanent residency, either they're on the H1 student or different kind of the business activities of. Mostly, I think that the goal is to reach out to that immigrant population, where the immigration would be the hot topic, obviously. And we don't want to just stop with the immigration. We all know that immigration is important in all our lives, but we want to go beyond that, because as community being established for over the years, just ATA itself is celebrating 17 years. Just imagine how long the community been involved in American life day to day. So every day we are buying the houses, so we are dealing with the family law. We are worrying about the money we earned, how to save and secure those things, dealing with the employer or the employment laws in general, investment contracts and those things. We thought that, okay, let's walk through beyond the immigration day to day. What else are we trying to do? Every paper we are signing has the legal terms, the contracts. We have to make sure that we are reading enough, we are agreeing those conditions before we signing it. So we just want everybody to make sure that they're well educated enough, not just with the immigration, but beyond immigration, day to day, every day, what do we have to work with? Those are the few topics we are putting together. Okay. So, schedule seminar? So this is going to be on Saturday, July 2nd, between 2 p.m. to 4 p.m. I think it's believe on Saturday. Okay. So, అంటే ఇప్పుడు మీరు చేసిన సెమినార్ ఏదైతే ఉందో అది ఎవరికి హెల్ప్ చేస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు? అంటే టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్ ఎవరు ఉంటారు? So as I just said, that the most of the targeted audience is going to be the immigrant population, the people who are in different non-immigrant status, like a temporary status, trying to get into towards to the permanent residency. Like example, we are dealing with a lot of priority date issues right now. The visa bulletin is jumping every day in a different directions. Everybody was so anxious to know that what's going on with the USCIS. The processing times are so delayed, either with the COVID or the change in the regulations. There is so many changes happening day to day in the immigration law. And also people are worried and concerned. Example, like the H1B, the first lottery was just finished, so if they didn't get selected in the H1 and they're on F1 here, what are their other options are? How can they continue to stay here? So things like this, and also being most of the speakers are immigration attorneys, I think that the targeted audience majority is going to be the people who are in a different immigration status. Being said that immigrant population is going to be the most of the people are going to be there. And besides that, it will help to the community leaders. If they ever want to help the people in the community, try to direct them where to go, how to get the help and the resources. And it will help majority for the business people, investors. So we do have the real estate attorney who is going to help us in leading to see that how to look into the contracts, when to invest and when not to. And also it will help regardless of the immigrant population to everyone. Example, we'll be focusing more on the estate planning, wills and trusts. So there is a myth in the community that if there is a family member or the spouse pass away, automatically all the estate planning goes to the family members or the heirs or something. But it's depend upon the state. It could go back to the state, or you may lose it if you don't have a proper work, or if you don't start the probate process or the wills and trusts and those kind of the documents. It is the high time for our community not only work hard to make money, but also how to preserve that and save for the future, and to help and secure your family. So I think it could help all walks of the life, everyone. I think that everybody definitely going to acquire some knowledge before they leave our seminar, for sure. Wow, that's a great thing and great thought, Madhuri garu. సో మరిన్ని విషయాలు ఇమిగ్రేషన్ ఫారం గురించి మీరు మాకు తెలియజేసుకుంటే ముందు ఒక వీడియో చూద్దాం. ఓకే, చూద్దాం.
అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆట అధ్యక్షులు భువనేష్ భుజాల ఆధ్వర్యంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా జూలై 1వ తేదీ నుండి జూలై 3వ తేదీ వరకు జరగబోయే 17వ మహాసభలను అతి పెద్ద ఎత్తున అమెరికా రాజధాని నగరం నడిబొడ్డున వాషింగ్టన్ డీసీలో నిర్వహిస్తున్నారు. 3 రోజుల పాటు జరిగే ఈ మహాసభలకు 15,000 మందికి పైగా హాజరయ్యే విధంగా నా భూతో నా భవిష్యత్తులాగా నిర్వహించడానికి ఆట 17వ మహాసభలో అందరి తెలుగు వారిని ప్రోత్సహించేలాగా మెన్ అండ్ ఉమెన్స్ క్రీడలో ఔత్సాహిక గాయకులకు ఆట జుమ్మంది నాదం, జడ్జీలుగా చంద్రబోస్, రామజోగయ్య శాస్త్రి మరియు స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా అవార్డ్ ప్రెజెంటేషన్, ఔత్సాహిక నృత్య కళాకారులు ఆట సయ్యంది పాదం, జడ్జిగా శేఖర్ మాస్టర్ మరియు స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా అవార్డ్ ప్రెజెంటేషన్, ఆట అందాల పోటీలు, వివిధ నగరాల్లో ప్రముఖ జడ్జీల సమక్షంలో స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా క్రౌన్ ప్రెజెంటేషన్, యూత్ కి సరదాగా క్రూజ్ ప్రయాణం, ప్రారంభ నృత్య రూపకం, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, వీడియో మరియు లఘు చిత్రాల పోటీలు, రాజకీయ వేదికలు మరియు శ్రీనివాస కళ్యాణం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు పద్మవిభూషణ్ జగీ వాసుదే, కమలేష్ పటేల్, ప్రముఖ కవులు, కళాకారులు, రాజకీయ ప్రముఖులు, సినీ ప్రముఖులు, బాలకృష్ణ, 1983 వరల్డ్ కప్ టీమ్ కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ మరియు కీలక ప్లేయర్ సునీల్ గవాస్కర్, సంచలనం సృష్టించిన విజయ్ దేవరకొండ, డీజే టిల్లు సిద్ధు, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రజ్ఞా జైస్వాల్, మంగ్లీ, బిగ్ బాస్ విన్నర్ విజయ్ సన్నీ, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త జిఎంఆర్ గ్రూప్ అధినేత గ్రంథి మల్లికార్జునరావు, ప్రముఖ మహిళా వ్యాపారవేత్త ఉపాసన కొనిదెల మరియు ఎంఎస్ఎన్ ల్యాబ్స్ అధినేత ప్రముఖ డాక్టర్ ఎంఎస్ఎన్ రెడ్డి లాంటి ఎందరో మహామహులు విచ్చేస్తున్న ఈ వేడుక వాషింగ్టన్ డీసీ నగర నడిబొడ్డున అతి పెద్ద ప్రాంగణంలో వాల్టరీ వాషింగ్టన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ నందు వివిధ కార్యక్రమాలతో పాటు 7,000కు పైగా ఎస్ఎఫ్టీలో 200కు పైగా బిజినెస్ ఎగ్జిబిట్ స్టాల్స్ ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ 3 రోజుల పాటు వరుసగా జూలై 1వ తేదీన సంచలనం సృష్టించబోతున్నారు గాయకుడు రామ్ మిర్యాల అండ్ బ్యాండ్. 2వ రోజు మెలోడీ కింగ్ ఎస్ఎస్ థమన్ మరియు 3వ రోజు ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు పద్మ విభూషణ్ ఇళయరాజా సంగీత విభావరి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆట 17వ మహాసభలు వివరాలకు www.autoconference.org ని సంప్రదించగలరు. చేస్తున్నారు. ఆట 17వ మహాసభలు వివరాలకు www.autoconference.org ని సంప్రదించగలరు. చేస్తున్నారు. ఆట 17వ మహాసభలు వివరాలకు www.autoconference.org ని సంప్రదించగలరు. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన టీవీ. మరి మధురిమ గారు, సో అంటే మీ థాట్స్ ప్లాన్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో చాలా మంది హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మీరు సెమినార్ కండక్ట్ చేస్తారు. మన 17th ఆట కన్వెన్షన్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ లో. సో మరి ఆ టైంలో సాటర్డే ఆఫ్టర్నూన్ 2 to 4 అన్నారు కదా. సో ఆ టైంలో స్పీకర్స్ ఎవరండి? ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరు వస్తున్నారు ఆ టైంలో మాట్లాడడానికి? Yeah, we have multiple speakers. Obviously, everybody is attorneys, you know. So we have Thomas Allen as advisor and Banu Ilendra as also the speaker, and Santosh Somireddy. They're all from local DC area. You know, he's also attorney and immigration attorney locally. And we have Prema Rodham. And we're all the mostly deal with the immigration. On the top of that, we also have real estate attorney Venkata Pachuri and Sunila Vela. She's also deals with the corporation. So we have a multiple different expertise who can talk immigration and beyond laws that helps day-to-day life. ఓకే. సో ఎవరైతే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారో, సో వాళ్ళు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయడం ఎలాగా ఇన్ కేస్?
How they can reach you? Yeah, they can reach to ATA. They can forward their questions to the ATA. So we can take that questions ahead of the time. So probably we'll be ready to answer those questions during the seminar, or they can just join us during the seminar from 2 to 4 p.m. on July 2nd. And they can ask questions. And all 3 days, attorneys are going to be around, but specifically meant to taking the stage on 2 to 4 p.m. on July 2nd. And we'll be there discussing all the new challenges happening, example, a lot of PPP loans, SBA loans, how to deal those things. Example, these are the new topics which we never incurred before COVID. There's a lot of new things happening, So I think that you will not only acquire a lot of knowledge, but also the proper and the right knowledge, because as you know that all the information is in the fingertips. No need to have an attorney, no need to have a doctor nowadays. Everything can Google, anything can be searched, but you need a particular authoritative person to confirm those things. That's where the attorneys come into the place for you. So you might have done your own research, a lot of things, but you need to have somebody confirm, and we are happy to talk to you between 2 to 4 p.m. on July 2nd at a convention. మరి మధుమ గారు, సో ఎవరు ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్ మన 17th ATA కన్వెన్షన్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ లో మన ఈ సెమినార్ కి రావడానికి? So everybody is eligible, everybody day-to-day life, we have to deal with some kind of the regulation, even though we don't think it's a law, but we are signing each paper is a regulation itself, and majority is going to be the people who are dealing with some kind of the immigration status. Are they trying to become a permanent residence? Or if you're a student, you're trying to see that how you can settle in the country. Is the traditional H-1B route is the only way, or do we have more than the H-1B routes, And there is a lot of STEM student options, what are the new regulations are changing, what is the visa bulletin, and all these priority dates changing, interfiling changing. There's so much information, the chaos going. Obviously we have almost 5 immigration attorneys there. I'm sure we can all share our own experiences, what we are seeing in the office, how we are dealing this day-to-day life, that could possibly help somebody who are in the process, and again it could help every single person, either you are a citizen or you're not non-citizen. Regardless of that, when you are in America, it's a land of laws. Everybody has to deal with the law. So I don't think anybody can get away. So I think every person who comes to the conference should join us. That's how I say. Sounds good. So మరి మధుమ గారు, ఫైనల్లీ మీరు మా వ్యూవర్స్ కి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? So I just want to tell everybody, please join us. I think that there are new regulations happening every day. Even though we think that we know a lot of things, we might have missed the things. Or if you just want to confirm something you're researching, or you're knowing, or you don't know where to start the process, we are happy to lead to you to the right things and right resources, Or if you want to do yourself something, maybe you can leave that day with self-help kits or something, the toolkits or the resources where you can do pro se a lot of things, I don't think so anybody will be disappointed by joining. Everybody will only acquire more knowledge than when you came into the room. So please join everyone the July 2nd between 2 to 4 p.m. That's great, Madhuri garu. So thank you so much for spending your valuable time with us. Thank you. Thank you for the opportunity. Yeah, thank you. Have a good day. అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆట అధ్యక్షులు భువనేష్ భుజాల ఆధ్వర్యంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా జూలై 1వ తేదీ నుండి జూలై 3వ తేదీ వరకు జరగబోయే 17వ మహాసభలను అతి పెద్ద ఎత్తున అమెరికా రాజధాని నగరం నడిబొడ్డున వాషింగ్టన్ డీసీలో నిర్వహిస్తున్నారు. 3 రోజుల పాటు జరిగే ఈ మహాసభలకు 15,000 మందికి పైగా హాజరయ్యే విధంగా నా భూతో నా భవిష్యత్తులాగా నిర్వహించడానికి ఆట 17వ మహాసభలో అందరి తెలుగు వారిని ప్రోత్సహించేలాగా మెన్ అండ్ ఉమెన్స్ క్రీడలో ఔత్సాహిక గాయకులకు ఆట జుమ్మంది నాదం,
జడ్జీలుగా చంద్రబోస్, రామజోగయ్య శాస్త్రి మరియు స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా అవార్డ్ ప్రెజెంటేషన్. ఔత్సాహిక నృత్య కళాకారులు ఆట సయ్యంది పాదం, జడ్జిగా శేఖర్ మాస్టర్ మరియు స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా అవార్డ్ ప్రెజెంటేషన్. ఆట అందాల పోటీలు వివిధ నగరాల్లో ప్రముఖ జడ్జీల సమక్షంలో స్టార్ సెలబ్రిటీస్ చేతుల మీదుగా క్రౌన్ ప్రెజెంటేషన్. యూత్ కి సరదాగా క్రూజ్ ప్రయాణం, ప్రారంభ నృత్య రూపకం, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, వీడియో మరియు లఘు చిత్రాల పోటీలు, రాజకీయ వేదికలు మరియు శ్రీనివాస కళ్యాణం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు పద్మవిభూషణ్ జగి వాసుదేవ్, కమలేష్ పటేల్, ప్రముఖ కవులు, కళాకారులు, రాజకీయ ప్రముఖులు, సినీ ప్రముఖులు, బాలకృష్ణ, 1983 వరల్డ్ కప్ టీమ్ కెప్టెన్ కపిల్ దేవ్ మరియు కీలక ప్లేయర్ సునీల్ గవాస్కర్, సంచలనం సృష్టించిన విజయ్ దేవరకొండ, డీజే టిల్లు సిద్ధు, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రజ్ఞా జైస్వాల్, మంగ్లీ, బిగ్ బాస్ విన్నర్ విజయ్ సన్నీ, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త జిఎంఆర్ గ్రూప్ అధినేత గ్రంథి మల్లికార్జునరావు, ప్రముఖ మహిళా వ్యాపారవేత్త ఉపాసన కొనిదల మరియు ఎంఎస్ఎన్ ల్యాబ్స్ అధినేత ప్రముఖ డాక్టర్ ఎంఎస్ఎన్ రెడ్డి లాంటి ఎందరో మహామహులు విచ్చేస్తున్న ఈ వేడుక వాషింగ్టన్ డీసీ నగర నడిబొడ్డున అతి పెద్ద ప్రాంగణంలో వాల్టరీ వాషింగ్టన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ నందు వివిధ కార్యక్రమాలతో పాటు 7,000కు పైగా ఎస్ఎఫ్టీలో 200కు పైగా బిజినెస్ ఎగ్జిబిట్ స్టాల్స్ ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ 3 రోజుల పాటు వరుసగా జూలై 1వ తేదీన సంచలనం సృష్టించబోతున్నారు గాయకుడు రామ్ మిర్యాల అండ్ బ్యాండ్. 2వ రోజు మెలోడీ కింగ్ ఎస్ఎస్ థమన్ మరియు 3వ రోజు ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు పద్మవిభూషణ్ ఇళయరాజా సంగీత విభావరి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆట 17వ మహాసభలు. వివరాలకు www.autoconference.org ని సంప్రదించగలరు.